A photorealistic portrayal of Emma, a 42-year-old accountant, in her cozy Lincoln Park apartment in Chicago, bathed in warm, natural lighting, as she contemplates a deep connection with Jake, a HVAC technician. The atmosphere is one of quiet introspection and burgeoning emotion, captured from a medium shot emphasizing her thoughtful expression and the comfortable yet unpretentious setting, evoking a mood of gentle surprise and self-discovery. 8K resolution, ultra-high quality, best quality. A realistic, natural lighting illuminates Jake, a 38-year-old HVAC technician with callous hands and a warm gaze, fixing the AC at Emma's office in downtown Chicago. The setting a modern, slightly sterile corporate environment, contrasted with his genuine demeanor. The camera perspective is eye-level, focusing on his focused expression as he explains the issue, creating an atmosphere of candid interaction and subtle attraction, with mood of quiet recognition and unexpected warmth. 8K resolution, ultra-high quality, best quality. Captured in a medium shot within a trendy River North restaurant, Emma, in elegant attire, shares a moment with Jake, whose work uniform subtly contrasts with the upscale surroundings under soft, natural lighting that highlights their developing connection. The atmosphere is one of hesitant possibility and a subtle clash of worlds, with a mood of curiosity and the dawning realization of deeper feelings. 8K resolution, ultra-high quality, best quality. A close-up shot focuses on Jake's face as he passionately describes his daughter Lily, a warm, natural light illuminating his genuine joy and love. The background subtly blurred emphasizes emotional expression, conveying an atmosphere of authentic paternal pride and heartfelt connection, creating a mood of profound tenderness and unexpected emotional depth. 8K resolution, ultra-high quality, best quality. 002. A young woman, Emma, stands in a bustling modern office with an array of computers and cubicles, her face etched with frustration as her laptop screen displays an error message. Natural lighting streams through large windows, illuminating the dust motes in the air and highlighting the stress lines on her forehead, creating a tense and slightly chaotic atmosphere. The style is photorealistic, captured from a medium shot that emphasizes her distress and the sterile, professional environment. Her mood is one of intense anxiety and overwhelm, amplified by the visible chaos of the office setting, all rendered in 8K resolution, ultra-high quality, best quality. 003. Jake, a maintenance technician in practical work clothes, is kneeling beside Emma's desk, his expression calm and focused as he works on her recalcitrant laptop with a specialized tool. While Emma watches him with a mixture of surprise and growing admiration, the office setting subtly blurred in the background to draw focus to their interaction. The lighting is natural and diffused, casting soft shadows that emphasize the collaborative and intimate nature of the moment, while the style is realistic, presented as a medium-wide shot to capture their body language and the contrast between their roles. The atmosphere is one of dawning realization and unexpected relief, with mood of quiet competence and budding respect, all in 8K resolution, ultra-high quality, best quality. 004. Emma and Jake are seated opposite each other at a small, round table in a dimly lit, cozy coffee shop with exposed brick walls and ambient lamps, engaged in deep conversation, their faces illuminated by the warm glow of the lamps, conveying a sense of intimate connection and comfortable familiarity. Natural lighting from the shop's interior creates an inviting and relaxed atmosphere, enhancing the photorealistic style through close-up shots that capture the subtle expressions and shared laughter, conveying a mood of genuine curiosity and burgeoning romance, all in 8K resolution, ultra-high quality, best quality. 005. Emma is depicted in a moment of quiet contemplation, looking out a window in her tastefully decorated, upper-middle-class Evanston home, her expression thoughtful and tinged with a touch of inner conflict, as abstract, swirling patterns representing societal expectations and ingrained values subtly overlay the scene, creating a dreamlike and introspective atmosphere. Natural lighting from the window casts a soft glow on her face, emphasizing a realistic style and a medium shot that focuses on her internal struggle, conveying a mood of introspection and the weight of past conditioning, all in 8K resolution, ultra-high quality, best quality. 006. A middle-aged man with kind eyes and weathered hands, dressed in practical work clothes,
stands in a sun-dappled urban park, a gentle smile on his face as he looks toward an unseen companion. The background featuring iconic Chicago architecture blurred softly by shallow depth of field, natural lighting casting warm highlights. Photorealistic style, 8K resolution, ultra-high quality, best quality. 007. A woman in her late 30s, wearing a casual, comfortable sweater and jeans, stands beside a reflective, bean-shaped sculpture in a bustling city park. Her hair slightly wind-blown, a thoughtful expression on her face as she engages in conversation. Soft, natural lighting illuminating the scene, realistic style, 8K resolution, ultra-high quality, best quality. 008. A couple stands close together beneath the canopy of a large tree in a park, light rain falling around them. The man protectively draping his jacket over the woman's shoulders, both looking at each other with a newfound understanding and connection, atmosphere of shared vulnerability and budding romance. Natural lighting filtering through the leaves, photorealistic style, 8K resolution, ultra-high quality. Best quality. 009. A woman with a warm, genuine smile is captured in a candid moment, her eyes sparkling with emotion as she listens intently to someone, bathed in the soft, golden glow of late afternoon natural lighting. Shallow depth of field blurring the urban park background, embodying a mood of deep connection and heartfelt conversation, realistic style, 8K resolution, ultra-high quality, best quality. 010. A young man, late 20s, with kind eyes and a slightly worn but clean t-shirt, is demonstrating a complex electrical circuit to a teenage girl with a curious expression, gesturing with his hands while explaining the principles of renewable energy. As they stand in a sun-drenched, modern living room with hints of comfortable, lived-in decor, the atmosphere is one of patient mentorship and burgeoning understanding. Bathed in warm, natural afternoon light filtering through large windows, creating soft shadows, photorealistic style, eye-level shot, mood descriptors, supportive, knowledgeable, approachable, engaging, 8K resolution, ultra-high quality, best quality. 011. A teenage girl, about 16, with an inquisitive look and a slightly skeptical frown, is intently listening to a man in his late 20s who is explaining the practical applications of solar panels, using his hands to illustrate the concept. They are positioned in a bright, airy kitchen with modern appliances and a clean aesthetic. The atmosphere is one of focused learning and a gradual breaking down of barriers. Under soft, natural morning light streaming in from a nearby window, realistic style, medium shot, mood descriptors, analytical, receptive, intrigued, patient, 8K resolution, ultra-high quality, best quality. 012. A 12-year-old girl, with watchful eyes and a guarded posture, is standing beside her father, a man in his late 20s with a gentle demeanor, while looking at a woman who is smiling softly and offering a small, almost imperceptible gesture greeting. They are standing on the steps of a grand, historic planetarium with a clear blue sky above. The atmosphere is one of polite tension and cautious observation, illuminated by bright, natural midday sunlight casting crisp shadows. Photorealistic style, wide shot, mood descriptors, reserve, hopeful, testing, sincere, 8K resolution, ultra-high quality, best quality. 013. A man in his late 20s, with a look of calm reassurance on his face, is engaging in a deep conversation with a woman in her late 30s. Their expressions are thoughtful and earnest as they sit across from each other at a small, rustic table in a cozy, dimly lit cafe. With the soft glow of ambient lamps and the subtle murmur of other patrons in the background, the atmosphere is intimate and serious, yet filled with quiet understanding, lit by warm, natural evening light from A. Nearby window and the soft glow of overhead lamps, realistic style, close-up shot, mood descriptors, introspective, vulnerable, connected, genuine, 8K resolution, ultra-high quality, best quality. 014. A middle-aged woman, dressed in a smart, subtly expensive business suit, stands in a beautifully appointed dining room, her expression a mixture of pride and slight apprehension as she observes a man across the polished mahogany table, who is answering questions with quiet confidence and dignity, his posture exuding honesty and a grounded sense of self-worth, while soft. Natural light streams in from a nearby window, illuminating dust motes dancing in the air and casting gentle shadows that add to the sophisticated, slightly formal atmosphere.
captured from a medium shot that emphasizes the subtle tension and the woman's observant gaze. Create a mood of appraisal and underlying affection. 8K resolution, ultra high quality, best quality, realistic, photorealistic, natural lighting. 015. A woman with kind eyes and a warm, genuine smile is seated at a sun-drenched kitchen table, holding a steaming mug of coffee. The atmosphere cozy and domestic as she engages in an earnest conversation with a young girl who is looking up at her with a mixture of vulnerability and growing trust, the sunlight creating a soft, inviting glow throughout the room, highlighting the simple, comfortable setting, captured from a slightly low angle that emphasizes the sincerity of the interaction and the supportive dynamic between the two, conveying a mood of deep empathy and burgeoning connection. 8K resolution, ultra high quality, best quality, realistic, photorealistic, natural lighting. 016. A man with callous hands and a determined yet gentle expression is standing in a workshop filled with tools and the faint scent of sawdust, looking thoughtfully at blueprints spread out on a workbench, bathed in the warm, golden light of a late afternoon sun filtering through a large window. The atmosphere one of quiet ambition and focused planning, captured from a slightly high angle, looking down at the man and his work, highlighting his dedication and the potential for his future endeavors, creating a mood of hopeful aspiration and self-made success. 8K resolution, ultra high quality, best quality, realistic, photorealistic, natural lighting. 017. A couple is depicted walking hand in hand along a scenic lakefront path during a crisp autumn evening, their figures silhouetted against a breathtaking sunset that paints the sky in hues of orange, pink, and purple, the atmosphere serene and intimate as they share a comfortable silence, punctuated by the gentle lapping of water against the shore, captured from a wide shot that emphasizes the vastness of the natural beauty and the closeness of the couple within it, fostering a mood of peaceful contentment and shared joy. 8K resolution, ultra high quality, best quality, realistic, photorealistic, natural lighting. 018. A driven female executive stands confidently at a bustling corporate holiday party, her arm linked with her partner, Jake, a man with kind eyes and an approachable demeanor, dressed smartly but with a hint of his practical, hands-on profession subtly suggested in his attire, illuminated by the warm, ambient glow of festive string lights and the soft glow of overhead chandeliers, creating an atmosphere of sophisticated celebration tinged with genuine warmth, captured from a medium shot that emphasizes their connection and ease in the social setting, evoking a mood of authentic partnership and quiet strength amidst a swirling backdrop of colleagues, rendered in a photorealistic style with natural lighting to highlight the candid joy and subtle surprise on the faces of those around them. 8K resolution, ultra high quality, best quality. 019. Emma, a successful executive, is pictured mid-conversation at a high-profile corporate dinner, her expression a mix of professional poise and underlying weariness, illuminated by the flattering, low-key lighting of an upscale restaurant, hinting at the social pressure she faces. The setting is a richly decorated, somewhat formal dining room, with other guests blurred in the background, suggesting a world of assumptions and expectations. The camera angle is slightly below eye level, conveying a sense of pressure and observation. The mood is one of subtle isolation and internal conflict, rendered in a realistic, photorealistic style with natural lighting. 8K resolution, ultra high quality, best quality. 020. Jake is depicted with genuine pride and emotional insight, speaking earnestly to Emma in their comfortable, well-lived-in home. The scene bathed in the soft, natural light streaming through a window, creating an intimate and supportive atmosphere, with subtle details in the background suggesting shared life and a grounded reality. The camera is positioned at eye level, focusing on a sincere exchange between them, conveying a mood of deep connection, vulnerability, and unwavering support. The style is photorealistic, emphasizing the authenticity of their bond. 8K resolution, ultra high quality, best quality. 021. A modern blended family scene unfolds in a warm, sunlit living room, where children from different backgrounds interact with genuine affection and a touch of playful sibling rivalry. The atmosphere is one of joyful chaos and evolving connection, with elements of shared activities and personal spaces evident, illuminated by bright, natural lighting that casts a cheerful glow. The camera offers a wide shot,
capturing the dynamic interplay and establishing the sense of a unified, albeit unique, family unit, evoking a mood of harmony achieved through effort and love, presented in a realistic, photorealistic style, 8K resolution, ultra-high quality, best quality. 022. A man is seen offering comforting support to a woman who is visibly distressed, perhaps during a hospital visit. The background is a sterile, yet softly lit, hospital waiting room with glimpses of medical equipment, conveying an atmosphere of quiet concern and underlying tension. The lighting is natural and diffused, filtering in through a nearby window, casting gentle shadows and highlighting the emotional depth of the scene. The style direction is photorealistic, capturing the raw human, emotion, and delicate details of their interaction. With a medium shot camera perspective focusing on their faces and intertwined hands, convey a mood of profound empathy, resilience, and deep care. 8K resolution, ultra-high quality, best quality. 023. The image depicts a couple collaborating intently over a table covered with business plans and blueprints, bathed in the warm glow of early morning natural lighting streaming through an office window, creating an atmosphere of focused ambition and shared purpose. Their expressions are serious yet hopeful, reflecting the challenges and excitement of building something new together, a mood of determined partnership and innovation. The style is realistic, emphasizing the texture of the paper, the details of the office environment, and their engaged postures, captured from an eye-level camera perspective that invites a viewer into their collaborative workspace, evoking a sense of synergistic effort and mutual respect. 8K resolution, ultra-high quality, best quality. 024. A triumphant man stands on a balcony overlooking a city skyline at dusk, the sky painted with hues of orange and purple, representing an atmosphere of achievement and future possibilities. He is dressed in smart casual attire, a subtle smile on his face, embodying a mood of quiet satisfaction and newfound independence. The natural lighting of the sunset casts a warm, golden light on him in the cityscape, highlighting his silhouette against a vibrant sky. The style is photorealistic, capturing the atmospheric perspective of the city and the individual sense of accomplishment, with a wide-shot camera perspective that emphasizes the vastness of his success and the potential stretching before him. 8K resolution, ultra-high quality, best quality. 025. A loving couple shares a tender moment on a comfortable sofa in a warmly lit living room, the natural lighting from a nearby lamp creating an intimate and cozy atmosphere. They're looking at each other with deep affection and understanding, conveying a mood of contented partnership and emotional security. The style is realistic, focusing on the soft textures of the furnishings, the subtle expressions on their faces, and the overall feeling of domestic bliss, captured from a medium close, up camera perspective that emphasizes their connection and shared joy. 8K resolution, ultra high quality, best quality. 026. A tender, intimate moment unfolds in a warmly lit backyard during an intimate wedding ceremony, with fairy lights casting a magical glow and delicate wildflowers adorning the scene, capturing the heartfelt vows exchanged between Emma and Jake as their blended family looks on with joy, embodying authenticity and shared values. Photographed with a medium-shot camera perspective that emphasizes genuine emotion and a sense of hopeful beginning, in a realistic, photorealistic style with natural lighting, evoking a mood of deep love, commitment, and family unity. 8K resolution, ultra-high quality, best quality. 027. A young man, Ethan, is deeply engrossed in a practical explanation of an engineering concept from Jake, his expression alight with newfound passion and understanding, surrounded by the comfortable clutter of a home workshop bathed in the soft, ambient glow of natural light filtering through a window. The scene captured in a close-up shot that highlights the spark of discovery and the supportive bond forming between them, rendered in a realistic, photorealistic style, conveying an atmosphere of mentorship, inspiration, and the joy of learning. 8K resolution, ultra-high quality, best quality. 028. Emma, exuding confidence and authentic leadership, addresses her colleagues in a modern office setting, her posture open and her expression inspiring as she points toward the shared vision on a whiteboard, illuminated by the clean, bright tones of natural office lighting, captured from a slightly low-angle perspective to emphasize her assured presence and approachable demeanor, presented in a realistic, photorealistic style, creating an atmosphere of professional growth, empowerment,
and positive influence, 8K resolution, ultra high quality, best quality. 029. A candid, joyful family dinner is depicted around a rustic wooden table, where Em and Jake share a knowing glance while Mia and Ethan engage in animated conversation, with Lily nestled comfortably between them, all bathed in the warm, inviting radiance of natural evening light emanating from nearby windows and soft table lamps. Framed by a wide-shot camera perspective that encompasses a harmonious interaction and the feeling of a deeply connected, blended family unit, executed in a realistic, photorealistic style, fostering an atmosphere of love, acceptance, and belonging, 8K resolution, ultra high quality, best quality. Com o tempo, ele começou a considerar possibilidades que antes pareciam fora de alcance, como abrir seu próprio negócio ou especializar-se em tecnologias mais avançadas. Mas talvez o aspecto mais transformador do relacionamento fosse como ambos começaram a questionar e descartar padrões sociais limitantes. Sarah aprendeu a valorizar a substância sobre a superfície, a autenticidade sobre a aprovação social. Miguel ganhou confiança em seu próprio valor, independentemente das expectativas da sociedade sobre sucesso e status. 8 meses após seu primeiro encontro, Sarah e Miguel haviam construído algo que nenhum dos dois esperava encontrar: um relacionamento baseado em amor autêntico, respeito mútuo e compatibilidade genuína. Mas essa estabilidade emocional seria testada por desafios que os forçariam a examinar mais profundamente seus valores e o que realmente importava para eles como casal. O primeiro grande teste veio quando Sarah recebeu uma promoção significativa em seu trabalho. A nova posição a tornaria diretora regional, com um aumento substancial de salário e responsabilidades muito maiores. Era uma oportunidade que ela havia perseguido por anos e representava o reconhecimento profissional que sempre desejou. Mas a promoção também significava viagens frequentes, jornadas de trabalho mais longas e uma pressão social ainda maior para manter uma imagem executiva impecável. Sarah se viu enfrentando um dilema que não havia antecipado: como equilibrar seu sucesso profissional com o relacionamento que havia se tornado o centro de sua felicidade. Miguel percebeu imediatamente a tensão que Sarah estava enfrentando. Em conversas cuidadosas, ele explorou com ela não apenas os aspectos práticos da mudança, mas também seus medos mais profundos. Sarah admitiu que temia que sua nova posição criasse uma distância ainda maior entre eles, que as pressões sociais se intensificariam, que talvez ela não conseguisse mais encontrar tempo para o que realmente importava. A resposta de Miguel surpreendeu e tocou Sarah profundamente. Em vez de se sentir intimidado pela promoção dela ou preocupado com como isso afetaria seu próprio ego, ele expressou orgulho genuíno por suas conquistas. Mais do que isso, ele ofereceu suporte prático, estava disposto a assumir mais responsabilidades domésticas, a ser flexível com seus próprios horários para acomodar as necessidades dela, a ser seu porto seguro durante os períodos de alta pressão profissional. Sarah percebeu que estava com um homem verdadeiramente seguro de si mesmo, que não se sentia ameaçado pelo sucesso dela, mas que genuinamente queria vê-la prosperar. Essa descoberta a fez apreciar ainda mais profundamente a qualidade rara do caráter de Miguel. Entretanto, a nova posição de Sarah também trouxe pressões sociais intensificadas. Ela agora frequentava eventos corporativos de alto nível, onde esperava-se que aparecesse com um acompanhante adequado. Colegas faziam comentários sobre seus relacionamentos, clientes importantes demonstravam expectativas sobre seu estilo de vida, e sua assistente chegou ao ponto de sugerir discretamente que talvez fosse hora de Sarah considerar frequentar círculos sociais mais elevados. Por algumas semanas, Sarah se sentiu dividida entre dois mundos. No escritório, ela mantinha uma imagem profissional impecável, evitando mencionar detalhes sobre sua vida pessoal. Em casa, com Miguel, ela podia ser autêntica, vulnerável, real. Essa duplicidade começou a cobrar um preço emocional significativo. O ponto de ruptura veio durante um jantar corporativo importante. Sarah havia decidido ir sozinha para evitar constrangimentos, mas durante o evento, vários colegas fizeram comentários sobre sua vida pessoal que a deixaram profundamente desconfortável. Um cliente importante chegou ao ponto de sugerir que ela deveria conhecer seu sobrinho, um jovem advogado com muito futuro pela frente. Naquela noite, Sarah chegou em casa emocionalmente exausta e frustrada. Miguel percebeu imediatamente seu estado e,
com a paciência e a sabedoria emocional que ela tanto admirava nele, ajudou-a a processar o que havia acontecido. Durante uma conversa longa e profunda, Sarah percebeu que estava permitindo que o medo da opinião alheia a impedisse de viver autenticamente. Miguel, por sua vez, compartilhou suas próprias inseguranças. Ele admitiu que às vezes se perguntava se não estava sendo egoísta ao segurar Sarah em um relacionamento que poderia limitar suas oportunidades sociais ou profissionais. Essa vulnerabilidade comoveu Sarah profundamente. Ela percebeu que ambos estavam lutando contra os mesmos medos e pressões sociais. Foi nesse momento de vulnerabilidade mútua que eles tomaram uma decisão transformadora: parariam de permitir que as expectativas dos outros ditassem suas escolhas. Sarah decidiu que começaria a incluir Miguel em eventos sociais, não como uma declaração rebelde, mas como uma afirmação natural de quem ela era e do que valorizava. A primeira oportunidade veio algumas semanas depois, durante uma festa de Natal da empresa. Sarah convidou Miguel e, pela primeira vez, se apresentou publicamente como um casal. A reação foi mista. Alguns colegas se mostraram genuinamente interessados em conhecer Miguel e ficaram impressionados com sua inteligência e personalidade. Outros demonstraram surpresa ou desconforto disfarçado. Miguel, por sua vez, navegou o evento com uma graça natural que impressionou Sarah. Ele conversou com pessoas de diferentes níveis hierárquicos com o mesmo respeito e interesse genuíno, demonstrou conhecimento sobre uma variedade surpreendente de assuntos, e até ajudou a resolver um pequeno problema técnico que surgiu durante a festa. Ao final da noite, várias pessoas haviam comentado com Sarah sobre como Miguel parecia ser uma pessoa interessante e genuína. Mais importante do que a aprovação dos outros, Sarah percebeu como se sentia completa e autêntica tendo Miguel ao seu lado. Ela não precisava mais compartimentalizar sua vida ou fingir ser alguém que não era. Podia ser a executiva bem-sucedida e a mulher apaixonada por um homem extraordinário que por acaso trabalhava com as mãos. Paralelamente a esses desafios profissionais, Sarah e Miguel também enfrentavam a complexidade de misturar duas famílias. Os filhos de Sarah e Isabela estavam se acostumando uns aos outros, criando uma dinâmica familiar nova e às vezes desafiadora. Amanda, inicialmente cética, havia desenvolvido um carinho especial por Isabela, assumindo um papel de irmã mais velha que surpreendeu a todos. Lucas e Isabela descobriram interesses comuns em videogames e ciência, criando uma amizade genuína. Mas também havia momentos de tensão, ciúmes ocasionais, e a necessidade constante de negociar espaços, tradições e expectativas. Sarah e Miguel aprenderam a navegar esses desafios familiares com paciência e comunicação constante. Eles estabeleceram tradições que incluíam todas as crianças, mas também respeitaram as necessidades individuais de cada uma. Criaram um ambiente onde diferenças eram celebradas, não minimizadas, e onde cada criança se sentia valorizada e ouvida. O relacionamento entre Sarah e Miguel também se beneficiou da forma como eles apoiavam um ao outro durante os desafios parentais. Miguel oferecia perspectivas valiosas sobre os adolescentes de Sarah, baseadas em sua própria experiência e sabedoria intuitiva. Sarah ajudava Miguel a navegar alguns aspectos do desenvolvimento de Isabela, especialmente questões relacionadas ao crescimento de uma menina pré-adolescente. Através de todos esses desafios e crescimentos, o amor entre Sarah e Miguel se aprofundava e amadurecia. Eles haviam testado sua conexão através de pressões sociais, desafios familiares, diferenças socioeconômicas e expectativas culturais. Cada teste que superavam juntos os deixava mais confiantes na solidez do que haviam construído. Sarah percebeu que havia encontrado algo que não sabia que estava procurando, um parceiro que a amava pelo que ela era, que apoiava seus sonhos sem se sentir diminuído por seus sucessos, que enfrentava desafios com maturidade e sabedoria. Miguel descobriu que era capaz de amar e ser amado de forma profunda e transformadora, que seu valor como pessoa não era determinado por seu diploma ou conta bancária, mas por sua capacidade de cuidar, amar e contribuir para a felicidade dos outros. 1 ano e meio depois do primeiro encontro, Sarah e Miguel haviam construído não apenas um relacionamento sólido, mas uma nova forma de ver o mundo e seus próprios valores. Eles haviam enfrentado juntos desafios que muitos casais nunca experimentam, e cada obstáculo superado os havia aproximado mais. Mas a verdadeira prova do que haviam construído viria através de uma crise inesperada que testaria não apenas seu amor, mas sua capacidade de enfrentar adversidades como uma equipe unida.
A crise chegou na forma de uma emergência médica. O pai de Sarah sofreu um infarto súbito e foi hospitalizado em estado grave. Sarah se viu dividida entre as demandas do trabalho, as necessidades dos filhos e a necessidade de estar presente para sua família durante esse momento crítico. Era exatamente o tipo de situação que revelaria o verdadeiro caráter de um relacionamento. Miguel não hesitou nem por um momento. Sem que Sarah precisasse pedir, ele reorganizou completamente sua agenda de trabalho para poder apoiá-la. Assumiu responsabilidades com os filhos dela, coordenou refeições e atividades domésticas, e ainda encontrou tempo para estar presente no hospital sempre que Sarah precisava de apoio emocional. Mas o que mais impressionou Sarah foi como Miguel interagiu com sua família durante essa crise. Ele ofereceu suporte prático à mãe de Sarah, ajudando com tarefas que ela não conseguia realizar sozinha. Conversou com os médicos quando Sarah estava emocionalmente sobrecarregada demais para processar informações complexas. Manteve os filhos informados e tranquilos, servindo como uma presença estabilizadora durante um período de incerteza. Os pais de Sarah, que haviam mantido reservas sobre Miguel, finalmente o viram como ele realmente era, um homem de caráter excepcional que amava sua filha incondicionalmente e estava disposto a fazer qualquer sacrifício pelo bem-estar da família. A mãe de Sarah chegou ao ponto de dizer que nunca havia visto sua filha tão bem cuidada e apoiada. Durante as longas horas no hospital, Sarah teve tempo para refletir sobre o que realmente importava na vida. Ela percebeu que todas as preocupações sobre status social, opiniões alheias e diferenças socioeconômicas pareciam absurdamente triviais diante da possibilidade de perder alguém que amava. O que importava era ter pessoas ao seu lado que a amassem incondicionalmente, que estivessem presentes durante os momentos difíceis, que fossem parceiras verdadeiras na jornada da vida. Felizmente, o pai de Sarah se recuperou completamente, mas a experiência havia transformado permanentemente a perspectiva de toda a família. Os pais de Sarah não apenas aceitaram Miguel, mas começaram a vê-lo como um filho. Eles perceberam que haviam quase perdido a oportunidade de conhecer um homem extraordinário por causa de preconceitos superficiais. Foi durante o período de recuperação do pai de Sarah que Miguel tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele havia estado secretamente economizando e planejando abrir seu próprio negócio de consultoria técnica. A crise médica havia acelerado seus planos. Ele percebeu que queria ter mais flexibilidade e independência financeira para poder estar presente para as pessoas que amava quando elas precisassem. Sarah ficou emocionada quando Miguel compartilhou seus planos com ela. Não apenas pela ambição e determinação que ele demonstrava, mas pela forma como ele a incluía em seus sonhos futuros. Ele queria seu conselho sobre aspectos do negócio, valorizava sua experiência empresarial, via-a como uma parceira em todos os sentidos. Juntos, eles desenvolveram um plano de negócios sólido. Sarah ofereceu ajuda com aspectos financeiros e de marketing, enquanto Miguel focava na expertise técnica e no desenvolvimento de clientes. Era uma colaboração que aproveitava os pontos fortes de ambos e demonstrava como suas diferenças de background na verdade se complementavam perfeitamente. O negócio de Miguel cresceu rapidamente. Sua reputação de competência técnica e integridade pessoal atraiu clientes que não apenas pagavam bem por seus serviços, mas também o recomendavam para outros. Em 6 meses, ele estava ganhando mais do que nunca havia imaginado possível e, mais importante, tinha controle total sobre seu tempo e prioridades. Sarah observava com orgulho crescente como Miguel florescia profissionalmente. Ela via que ele não estava tentando alcançá-la socioeconomicamente, mas estava criando seu próprio caminho de sucesso baseado em seus valores e habilidades únicas. Isso só confirmava o que ela sempre havia percebido: Miguel tinha um potencial extraordinário que apenas precisava da oportunidade e do apoio certos para se manifestar. Enquanto isso, Sarah também estava evoluindo profissionalmente e pessoalmente. Sua nova confiança em seus próprios valores se refletia em sua liderança no trabalho. Ela se tornou conhecida não apenas por sua competência técnica, mas por sua autenticidade e por sua capacidade de ver potencial nas pessoas independentemente de seu background. Vários funcionários comentaram como ela havia se tornado mais acessível e inspiradora como líder. Em casa, a família mista que Sarah e Miguel haviam criado estava florescendo. Amanda estava no último ano do ensino médio e frequentemente pedia conselhos tanto para Sarah quanto para Miguel sobre seus planos futuros.
Lucas havia desenvolvido uma paixão por engenharia, inspirado pelas explicações práticas de Miguel sobre como as coisas funcionavam. Isabela se sentia completamente à vontade em ambas as casas e considerava Amanda e Lucas como irmãos verdadeiros. Foi durante um jantar familiar casual, quase 2 anos após se conhecerem, que Miguel finalmente fez a pergunta que Sara havia esperado sem perceber que estava esperando. Não foi uma proposta elaborada com anel caro e cenário romântico. Foi um momento íntimo e autêntico, durante uma conversa sobre seus sonhos futuros, quando Miguel disse simplesmente: Sara, eu não consigo imaginar minha vida sem você. Você gostaria de se casar comigo? A resposta de Sara foi imediata e vinda do coração: sim, Miguel. Não há nada que eu queira mais. O casamento foi uma celebração perfeita de quem eles eram como casal. Em vez de uma cerimônia extravagante, eles escolheram uma festa íntima no quintal da casa de Sara, decorada com luzes simples e flores do jardim. As crianças participaram ativamente da cerimônia, simbolizando a união não apenas de duas pessoas, mas de duas famílias. Os votos que Sara e Miguel escreveram um para o outro capturaram perfeitamente a jornada que haviam percorrido juntos. Sara prometeu continuar crescendo e se desafiando ao lado de Miguel, valor sua autenticidade sobre aprovação social, e construir uma vida baseada em amor verdadeiro e não em expectativas superficiais. Miguel prometeu apoiar os sonhos de Sara incondicionalmente, ser um parceiro verdadeiro em todas as aventuras da vida, e criar junto com ela um lar onde todos fossem amados pelo que realmente eram. A história de Sara e Miguel se tornou uma inspiração para muitas pessoas ao seu redor. Colegas de trabalho começaram a questionar seus próprios preconceitos sobre relacionamentos e a valorizar mais a substância do que a superfície. Amigos que inicialmente haviam sido céticos sobre o relacionamento passaram a usá-lo como exemplo de amor autêntico. Mais importante, suas próprias famílias aprenderam lições valiosas sobre julgamento, aceitação e o verdadeiro significado do amor. Os pais de Sara se tornaram defensores ardentes de Miguel, frequentemente contando para outros sobre o homem extraordinário que quase perderam a oportunidade de conhecer por causa de preconceitos tolos. Hoje, 5 anos depois de se conhecerem, Sara e Miguel construíram uma vida que nenhum dos dois poderia ter imaginado sozinho. Eles têm um casamento baseado em amor genuíno, respeito mútuo e valores compartilhados. Criaram uma família onde cada pessoa é valorizada por suas qualidades únicas. Construíram carreiras que os realizam e que permitem apoiar um ao outro. Mas talvez a maior conquista deles seja como transformaram não apenas suas próprias vidas, mas as perspectivas de todos ao seu redor sobre o que realmente importa em relacionamentos e na vida. Esta história de Sara e Miguel nos ensina que o amor verdadeiro muitas vezes vem disfarçado de formas que não esperamos. Nos lembra que quando deixamos de lado nossos preconceitos e expectativas superficiais, podemos descobrir conexões extraordinárias que transformam nossas vidas de maneiras inimagináveis. Você já se perguntou que oportunidades de amor autêntico pode estar perdendo por estar muito focado em aparências e expectativas sociais? Que histórias de amor estão esperando para serem descobertas quando escolhemos ver as pessoas pelo que realmente são, não pelo que representam externamente? Me responde aqui nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Até breve.